Tonight, why I talking about the control program. Control programs are programmable logic controller and the computer control program. So motor control, we these are explained that, and also motor control by electrically as well as a computer control. So in this case, I utilize a Jandy MSR program. So this is produced by the India. That PLC programming I will also be a teaching. ဒီကြောင့်ဗာသိမှာလဲဆိုတော့ကျက်စစ်မော်တာတွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့ပညာတော်သင်မှာဖြစ်တယ်ကျက်စစ်မော်တာတွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့ဒီစနစ်ကိုမှဒီရိုးရိုးကျက်စစ်နီးအပါဝင်เนาะအိန္ဒိယထုတ်တဲ့ programmable logic controller ကိုပုံပြီးတော့မှเนาะထိန်းချုပ်တဲ့နီးသင်မယ် in this case we have to know about the program so this is the control system jaws are specification so we got the two motors motor 1 and the motor 2 so those are their characteristics. So in this case, how the motors are operating. So motor 1 drive the pan 1 and the motor 2 drive the pan 2. So firstly, ဒါကဘာလဲဆိုတော့เนาะဒီ motor နှစ်ခုရှိတယ်။ pan နှစ်ခုရှိတယ်။ pan နှစ်ခုကိုမှ motor 1နဲ့ motor 2ကမောင်းတာဖြစ်တယ်။ motor 1က pan 1ကိုမောင်းမယ်။ motor 2က pan 2ကိုမောင်းမယ်။ So how they are operating? Motor 1 to start the motor 1 K1 coil need to be energized. Normally open start switch S1 or normally open flow switch at the low position or the closure of the normally open VA1 or closure or normally open VB1 can energize the K1 or high. Opening of the normally closed S2 or high position of the normally closed flow switch, the opening will de-energize K1. When the K1 is quite energized, it will run the motor 1. K1 coil will close the auxiliary contact K1, K11 to continue the running of the motor 1. K1 coil will close the normally open K12 contactor to energize the VA coil. Closure of the VA1 or the VB1, which are the part of the VA and VB, can also start the motor 1. K1 coil will close the normally open K12 contactor to bright the light L1 and the K1 coil we open a normally closed K13 to cause a dark of the light 2. So this is for the motor 1 operation. အဲ့တော့ motor 1ကိုဘာလို့လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီเนาะ close နဲ့ရမယ် close နေတဲ့အခါမှာ close ကအမြဲပုံမှန်အဖြစ်ပွင့်နေ close အဲ့ဒီ close ကိုနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်เนาะဒီ K1 contactor coil ကကျစစ်တာရတယ်ရတဲ့အခါမှာเนาะအဲ့ဒီ motor 1ကိုဘယ်လို operate လုပ်လို့ရလဲဆိုရင် close S1 ပိတ်ရင်ပိတ်မယ်เนาะဒါမှမဟုတ်လဲဒီ water ရေ level ကိုထိန်းတဲ့ close အဲ့ဒါကရေ level နှိမ့်ကျသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ close က operate လုပ်ပြီးတော့ energize ဓာတ်ပေးရင်ပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲဒီ VA1 ဆိုတဲ့ဒါမှမဟုတ် VB1 ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ bar တွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့ close တွေကနေပြီးတော့မှ motor ကိုမောင်းလို့လည်းရတယ်ဒါဆိုရင် motor 1ဓာတ်အားပေးမဲ့ဒီ coil เนาะ K1 coil ကဓာတ်အားရသွားမယ်အဲ့လိုဓာတ်အားရလို့ဆိုရင်ဒီ motor 1 clock ကိုအမြဲတမ်းနှိပ်နေဖို့မလိုဘူးဒီ clock ကအပြိုင်เนาะအရန် contact auxiliary contact လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါ K11 ဆိုတဲ့ contact ကဆက်ထားတယ်အဲ့ဒါပိတ်ရမယ်ပိတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင် motor ကဆက်ပြီးတော့ run မယ်အဲ့တော့ motor 1ကိုရပ်ချင်လို့ဆိုရင်အဲ့မှာ normally close contact ဖြစ်တဲ့เนาะ close S2 ကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာ motor ကရပ်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲ water level ကတိတ်မြင့်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီเนาะဒီပတ်လန်းဖြတ်တဲ့ clock ကဒီ motor ကိုရပ်စေနိုင်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်လုံးမဲ့เนาะအကြောင်းအရာဆိုတော့ in this case when the start light L2 will be L1 will be bright when the motor 1 is running and the light L2 will be brightened when the motor 1 is stopping အဲ့တော့ဒီ motor 1 လည်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ မီး L1 เนาะ L1 ကလိမ့်မယ်motor 1ရပ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အဲ့မီးเนาะမီး point တွေ့တယ် signal light ပေါ့လေ L2 ကလင်းလာလိမ့်မယ်ဒါဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ motor 2 cannot start unless motor 1 is stopped and var A and V are open အဲ့တော့ motor နှလုံးရှိတယ်เนาะ
motor 1ကလဲနေတဲ့အချိန်မှာ motor 2ကိုလဲလို့မရဘူးအဲ့လိုမရအောင်ထိန်းပေးရမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း var A နဲ့ B နဲ့ခုကနေပြီးပွင့်နေတဲ့အခါမှာလည်းပဲ motor 2ကိုလဲလို့မရအောင်ထိန်းပေးရမှာဖြစ်တယ် and then how to prevent the running of the motor 2 while the motor 1 is running while the motor 1 is running the normally closed contactor K1 fully opened no current can energize the K2 while so that the motor 2 cannot start အဲ့တော့ motor 1လဲနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်နော်ဒီလိုပုံမှန်အမြင်ပိတ်နေတဲ့ contactor K1 4ကပွင့်ရမယ်ပွင့်တဲ့အခါမှာဒီ motor 1ကိုထိန်းချုပ်တဲ့ပတ်လမ်းထဲကိုလျှက်စစ်မရောက်တဲ့အတွက်နော်ဒီ motor 1ကို motor 2ကိုလဲလို့မရဘူးအဲ motor 1ရပ်သွားတော့မှပဲနော် motor 2ကိုလဲလို့ရမယ်အဲဒါကဘာလဲဆိုရင်တုတ်တဲ့ဟာတွေ stopping ဆိုတာဘာလဲဆို motor 2ကိုနော်ဒီခလုတ်နှိပ်တဲ့အခါမှာရပ်ရမယ်ဆိုတော့ motor 2 can be stopped by pressing the switch အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှနော်သူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီနော်လျှက်စစ် diagram ကိုဆွဲမယ် so after you know about the requirement then we will နော် draw the circuit diagram အဲ့တော့ဒီဟာဆိုရင်ဒါ circuit diagram တွေ့မယ် so this is the electrical circuit diagram you can see the S1 contactor S1 contactor S1 is a switch when you press the S1 switch electrical current passing through the S1 S2 and also the normally closed contact high switch and energize the K1 so that when the K1 is energized what happens is that those are all the K11 contact closed K12 contact closed the closure of the K11 contact so you do not need to press the S1 for forever motor will run at the closure of the K12 contactor will energize the lamp L1 so that you can know about the motor 1 is running so that when there's a motor 1 is running so the K14 normally closed contact will be opened therefore that you cannot energize the motor 2 circuit so this is the way a motor will be running now when you press the motor 1 you stop it so you can stop the motor 1 by pressing the S2 and the motor 1 will be stopped when the motor 1 stop you can the K14 contactor is open closed so that you can energize the motor 2 by pressing the S2 contact so motor 2 can be running when the motor 2 running the light L3 will be bright so this is the way a motor will be operating ဆက်စာရင်းကဘာလဲဆိုတော့เนาะဒီ clock S1 ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆက်စာရင်းအခြေအနေမှာတော့ဒီ motor နှလုံးစုံရပ်နေတဲ့အတွက်ဒီ Mi L2 နဲ့ L4 ကလင်းနေမယ် anti main ကလင်းနေမယ်လင်းနေပြီးတော့မှเนาะဒီ clock S1 ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပြက်စီးရဘာလို့လာမလဲဆိုရင် S1 တွေ S2 တွေ high တွေ K1 တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့မှ motor 1ကလဲမယ်motor 1လဲတာနဲ့ K11 ဆိုတဲ့ contact ကပိတ်သွားမယ်ဆိုတော့ K12 ဆိုတဲ့ contact ပိတ်သွားတယ်ပိတ်သွားတဲ့အတွက်ဒီ light L1 ကလင်းလာလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင် motor 1ကလဲနေတယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လို့ဒီလို K14 ဆိုတဲ့ contact ကနော်ပွင့်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီ motor 2ကိုထိန်းချုပ်တဲ့ clock S4 တွေ S2 တွေကိုလျှက်စီးကြောင်းမစီးတော့ဘူးမစီးတော့ရင် motor 2ကိုလဲလို့မရဘူး motor 1လဲတဲ့အချိန်မှာ motor 2ကိုလဲလို့မရဘူးအဲ့တော့ motor 1ကိုဘာနဲ့ရပ်မလဲဆိုရင် clock S2 ကိုနှိပ်လိုက်ခြင်းအပြင် motor 1ကရပ်သွားမယ်ရပ်သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာเนาะဒီ light L2 ကလင်းလာလိမ့်မယ် light L1 ကမှိတ်သွားလိမ့်မယ်ထို့အတူပဲဒီ K14 ဆိုတဲ့ contactor ကပိတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီ motor 2ကိုပတ်လမ်းထဲကိုလျှက်စီးကြောင်းကစီးဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီချိန်မှာ S2 ဆိုတဲ့ clock ကိုနှိပ်လိုက်ခြင်းအပြင်เนาะလျှက်စီးကြောင်းဒီ K2 ဆိုတဲ့ coil ကိုဝင်စီးသွားမယ်စီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ motor 2ကလဲမယ်เนาะလဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခါမှာဒီနော် motor 2လဲတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်သား light L3 ကပွင့်သွားမှာဖြစ်တယ်နော်လင်းလာမှာဖြစ်တယ်ဒါကဘာဆိုရင်အလုံးလုံးတဲ့နော်ပုံစံ so at the beginning both the L2 and the L3 L4 those are the red lights you can see the red light because of the both motor are stop position so you can start the motor 1 by pressing the S1 when you press the S1 the electrical current flow from the active to the passing through the S1 contact, S2 contact, high and the K1 contact, and the motor 1
will be energized. So the coil energized so that there's a K1, 2 is a closed. So the L1 light will be brightened, but the L2 light is a dark. So the motor 1 is running. When you run the motor, after that you want to start the motor, you can press the S2. By pressing the S2, L1 light will be dark and the L2 light will be bright. In the meantime, K1 4 contactor is closed. Therefore, the electrical current is ready to pass in through the motor to control circuit. So by pressing the S2 contact, you can start the motor 2. So as soon as the motor 2 start, the light L3 green light will be bright and light L4 red light will be stop it. This is the way that you can see. So this is the way you can run the two motor. ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီ motor နှစ်ခုကိုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလျှက်စစ်နည်းနဲ့ရှင်းပြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုမူတည်ပြီးတော့မှအခုဘာနဲ့ရှင်းပြမလဲဆိုရင် programmable logic controller နဲ့ရှင်းပြမယ်။ဒါနဲ့ပြီးတဲ့ခါဆိုရင် programmable logic controller ရှင်းပြမယ်။ So after that I will explain the programmable logic controller. So this is what a programmable logic controller, the G-source and its program. So the G-source and its program နဲ့လုပ်တဲ့ programmable logic controller ဖြစ်တယ် G-source and its program. So this is for the scheme for the G-source and its program. Programmable logic controller scheme. And အဲ့ဒါကဘာလဲဆို G-source and its program ဆိုရဲနော် programmable logic controller scheme ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ scheme မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာကြည့်လဲဆိုရင်ဆိုတော့ in the G-source and its program here you see the IP here အဲ့မှာဆိုရင်ဒီမှာ IP ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် so IP means input means you can connect this normally open contactor start switch or the normally close contact stop switch အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် MP ကနော်ဒီ normally open ဆိုတဲ့ start switch ဒါမှမဟုတ် normally close contact တွေထည့်လို့ရတယ် Another thing that you can see the output means you can connect the live or relay output ကတော့ဗာလဲဆိုတော့နော် output ထဲမဲ့မီးလုံးဒါမှမဟုတ်လဲ relay ကွိုင်တွေထည့်လို့ရတယ် Then you can see the auxiliary relay auxiliary relay is this is that we can utilize the auxiliary relay which is a holding coil contactor coil auxiliary relay ကတော့ contactor coil ကိုထည့်လို့ရတယ် Now you can also see the counter ထည့်လို့ရတယ် You can also put the counter also you can see there's a timer လည်းထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် input ရှိတယ် output ရှိတယ် auxiliary contact ရှိတယ် timer ရှိတယ် counter ရှိတယ် So you can see input output auxiliary contact timer and counter input now I only interested in the inserting the input normally open or normally closed and output coil now I want to put the light and also the auxiliary contact for the contactor coil အဲ့တော့ input နဲ့ output နဲ့ပတ်သက်လို့ကဒီ normally close and normally open ခလုတ်တွေထည့်မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲเนาะ output ကတော့ဒီမီးလုံးကိုထည့်မယ်နောက် auxiliary မှာဆို contactor coil ကိုထည့်မယ် Those things I will do it အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးလုပ်မယ် So firstly I will put this on input you press the input now the here is I1 is this is a normally open contact to start the motor switch အဲ့မှာ I1 တော့ normally open contact ပဲဒီ motor ကိုထည့်မယ်အဲ့တော့ I draw the wire and I insert
So this is I1 you can see. I1 will tell no? I1 tell I1 are normally open. IAG so normally open. So that you can see the capital I1. This is a normally open. Small I1 is normally closed. Now I put the I1. Then I also put the I2. I2 is stop switch. I2, yeah, I2. I2 come in, I put here. အဲ့တော့ဒီမှာ I2 ဆိုတဲ့ close ကိုလည်းထပ်ထည့်လိုက်တယ် I2 ကတော့ဗာထည့်မလဲဆိုရင်เนาะ normally close ထည့်မယ် Now I put the I1 as a normally open I2 I will put a normally close so in this case click the right of the mouse and we put the normally close means I2 is a small letter normally close က small letter ဖြစ်တယ် normally open က capital letter ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ I1 နဲ့ I2 close ကိုထည့်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဗာထည့်မလဲဆိုရင် relay coil နဲ့မီးလုံးထည့်မယ် After I put the I1 and I insert the I1 and I2 I will insert the relay coil and light so the relay coil and light will be put light is output အဲ့ပေါ်မီးလုံးကတော့မီးလုံးနဲ့တော့ relay coil ထည့်မယ်မီးလုံးက output ကိုထည့်မယ် output က Q1 ဆိုတာထည့်မယ် so that in this case the light is the output so I will select the Q1 is the output light so this is output light I will put here I put Q1 so I already put the Q1 output now I must wait Q1 ဆိုတာ output မီးလုံးထည့်လိုက် After that I will also want to put the auxiliary coil အဲ့တော့ auxiliary coil contactor coil ထည့်မယ်ဒါ contactor coil this is the contactor coil so what I put N1 is a contactor coil N1 က contactor coil ဖြစ်တယ် I will insert the N1 is contactor coil N1 က contactor coil ဆိုအဲ့မှာ N1 ဆိုတဲ့ contactor coil ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်ဒီ contactor coil ထည့်မယ်ထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာเนาะဒီဟာတွေကမလိုသေးဘူးဒါဖြုတ်ထားလိုက် wire ကြိုးကเนาะ N1 ကိုထည့်မယ်ဒါလောဆယ်ဒါတွေမလိုသေးဘူးဒါတွေပြန်ဖြတ်ဒီ wire ကြိုးတွေခဏပြန်ဖြတ်မယ် N1 contactor coil ထည့်မယ် I already put the contactor coil so I don't need the those wire I put in this case N1 and Q1 need to be connected in parallel N1 နဲ့ Q1 ကเนาะအပြိုင်ဆက်ရမယ်ဒီမှာရှိတဲ့ wire ဖြတ်လိုက်မယ် N1 နဲ့ Q1 connect ဆက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆက်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှဒီလို down လိုက်ဆက်လိုက်မယ် so you can see now N1 and Q1 are connected in parallel N1 နဲ့ Q1 နှစ်ခုကအပြိုင်ဆက်သွားပြီပြီးတော့မှเนาะ after that you also need to connect this auxiliary connect otherwise you have to press the switch I1 for forever therefore I will put the one auxiliary connect in parallel with the I1 ဒီ close I1 ကိုเนาะအမြဲကိုနှိပ်နေရမယ်မော်တာကအဲ့တော့ကိုကတစ်ခါပဲနှိပ်ပြီးတော့မော်တာကို set run စေရင်လည်းဆိုရင်အဲ့ဒီ I1 မှာအပြိုင် auxiliary connect ထည့်ရမယ် so I don't want to press the I1 forever to run the motor this is why I need to contact this one auxiliary contact normally open contact in parallel with the I1 အဲ့တော့ငါ I1 ဆိုတဲ့ဟာခလုတ်ကိုမှအမြဲငါမနှိပ်ချင်ဘူးเนาะတစ်ချက်ပဲနှိပ်ပြီး motor set လဲခြင်းတယ်ဒါကြောင့် I1 ဆိုတဲ့ normally ဒီ start switch မှာ normally open contact ကိုထည့်ရမယ် so I will insert the normally open contact so the how will you put the normally open contact just click the N1 here press here and we insert N1 ကနေပြီးမှဒါကို N1 ကို click လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာလာထည့်လိုက်မယ် N1 so this is the normally open contact then I complete the circuit so this is circuit is completed အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ circuit ကိုဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီပတ်လမ်းကပြည့်စုံသွားပြီเนาะပတ်လမ်းပြည့်စုံသွားပြီ so now you see that circuit is completed so this is I1 is a start switch I2 is a stop switch Q1 is a light one and N1 is a motor coil motor contactor and this is N1 is a normally open contact this is auxiliary contact အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် I1 က start switch I2 က stop Q1 ကမီးလုံးနောက်ပြီးတော့ N1 က motor ရဲ့ contactor coil အဲ့ဒီမှာ N1 ဆိုတာက auxiliary contact
So this is now I got. Now I will do this simulation. Now simulate it. Press simulation. But simulation will click like and with the PC. With the PC. This is the simulation. Now motor စလဲမယ်ဆိုရင်เนาะဒီမှာစပြီးအဲ့ဒါ motor စလဲလို့ရပြီအဲ့တော့ I1 press ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ output Q1 ကမီးလင်းလာနေတယ် I1 will press then you can see the output Q1 will be bright. So this is the way our motor will start and we stop this I2 motor will stop it. I1 စရင် motor start လုပ်မယ် I1 နှိပ်လိုက်တယ် I2 နှိပ်လိုက်ရင် motor ရပ်သွားမယ် This is the way motor will be done. Motor เนาะဒါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါ motor ကအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒါရဟန္တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် So that you see the stop and we will simulation stop လုပ်တဲ့ဆိုရင် motor ကရပ်သွားမယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့မှာကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီငါတို့ကဒီ coil တွေရှိတယ်အဲ့ circuit is a circuit simulate press the simulation with PC then we press the I1 so in this case you can see the Q1 and the M1 will be energized the motor will be running if you press the I2 both Q1 and M1 will be stopped so this is the way motor running so now you can see when you press the you reset both motor stop it and we press the I1 the motor will be stopped when you press the I2 motor will be stopped so this is for the simulation program ဒါကဘာလဲဆိုရင်တော့ဒီ motor နဲ့ပတ်သက်တဲ့ simulated program ဖြစ်တယ် this is the motor simulation program so that now we stop so this is for the I told you about the how motor we contact so input is a 2 here I1 and I2 need a 2 input output is only Q1 is the output now input က I1 and I2 output က not Q1 both have to be connected to the PLC hardware ဒါတွေကို PLC hardware ကိုဆက်ရမယ်တော့ဘယ်လိုဆက်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ program က this is I explain you about the basic how enter the PLC program ဒါ PLC program ကိုဘယ်လိုเนาะထည့်ရမလဲဆိုတာကိုအခြေခံပြောတာ and based on this principle I show you the program that I have written to run this motor အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကဒါကိုအခြေခံပြောတာเนาะဒါကိုအခြေခံပြီးတော့မှဒီခုနပြောတဲ့ program ကိုဘယ်လို run လဲဆိုတဲ့ဟာကိုเนาะအဲ့ဒါကို run တာကိုပြ so now I show you the program so that program here I open the program here ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ program ကိုဖွင့်မယ် This is a program that I have written ဒါကအခုเนาะခုန run ထားတဲ့ program ဖြစ်တယ်အဲ့ program နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါကိုအလုပ်လုပ်မယ်အဲ့တော့ program ကိုစမယ်ဆိုရင်เนาะဒါ program ခုန PLC program နဲ့ပဲရေးထားတဲ့เนาะ program ဖြစ်တယ်
those are programs that I written. Here are the input. Inputs are I1, I2, I3, I4, I7. Those are input. Output Q1, Q2, Q3, Q4. Those are the output. I1, I2, I3, I4 area input. Q1, Q2, Q3, Q4 are output ဖြစ်တယ်။ auxiliary contactor are the N1, N2, N3, N4. Auxiliary contacts inside the devices. What I need is we need to contact the input and the output. Input and output ပဲလုပ်ရမယ်။နော်။ကျန်တာတွေအကုန်လုံးက set ထဲမှာရှိတယ်။ So now we make the simulation with the PC. PC နဲ့ simulate လုပ်မယ်။ PC ကိုသုံးပြီးတော့ simulate လုပ်မယ်။နော်။ PC ကိုသုံးပြီးတော့ simulate လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်။ So we press the simulation, stop, and simulation with PC. PC သုံးပြီး simulate လုပ်မယ်။ Press it. So in this case, you can see there's a light one, motor one running it. You can see only the Q2 is bright, as well as a Q4 is bright. So you see the Q4 is bright and Q2 is bright. ဒါကဘာလဲဆိုတော့နော် Q2 နဲ့ Q4 က motor 1 and motor 2 ရပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဒီတွေ So Q2s are indicated motor 1 is stopped and Q4 indicated motor 2 is stopped. Q2 ကဆိုရင်တော့ motor 1 ကရပ်နေတာကိုပြတယ် Q4 က motor 2 ရပ်နေတာကိုပြတယ် and Q1 indicates that motor 1 is running and Q3 indicates that motor 2 is running. Q1 တော့ motor 1 လဲနေတာကိုပြတယ် Q3 က motor 1 motor 2 လဲနေတာကိုပြတယ် So in this case you can see Q1 indicate motor 1 running Q1 ကဆိုရင် motor 1 လဲနေတာကိုပြမယ် Q3 indicate motor 2 running Q3 က motor 2 လဲနေတာကိုပြတယ် Q2 indicate motor 1 is stopped Q2 က motor 1 ရပ်နေတာကိုပြတယ် Q4 indicate motor 2 stopped Q4 က motor 2 ရပ်နေတာကိုပြတယ် So you can see the best color here you go to brown color indicate the lights are bright brown color light တွေနော်မီးတွေလင်းနေတာပြတယ် green color indicate light are dark green ကတော့မီးလုံးတွေမှိတ်နေတာကိုပြတယ် So then now I press the switch 1 when you press the switch 1 Q1 is bright this means motor 1 is running တော့ clock 1ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ Q1 ဆိုတဲ့မီးကလင်းလာတယ်ဒါဆိုရင် motor 1ကလဲနေပြီနော် motor 1လဲနေပြီ when motor 1 is running you can start the motor 2 and so that you have to stop the motor 1 by pressing the I4 so this is the motor 1 stop it then you can press the motor 2 switch this means the motor 2 running then you can stop the motor 2 this motor 2 stop it this is the ways programs are working okay I will start the simulation and show again so at the condition we connect everything then we switch on simulation with PC so at the beginning Q2 is bright and Q4 bright this means motor 1 stop it and motor 2 stop it now I press as a start so this means motor 1 is running motor 1 running now I press the stop switch and motor 1 stop now I press the motor 2 start switch motor 2 running and I press the stop switch motor 2 stop it this is the ways program is working ဒါဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒါ program ကအလုပ်လုပ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် now so this is for the how the PLC utilized and motor is controlled by the PLC program ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လို program နဲ့ run တယ်ဆိုတာပြတယ်ပြီးတော့မှ motor ကိုဒီ program နဲ့ဘယ်လိုထိန်းချုပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုပြတယ် so then now I show you the physical diagram
physical operation diagram ဒါလည်းပြီးတဲ့ခါမှာတော့เนาะဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ physical operation diagram ကိုပြမယ်တကယ်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးเนาะဒါနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဒီ motor အလုပ်လုပ်တာကိုပြမယ်all motor are stopping now we run the motor start the motor and water head tank low we can run the water and water tank high we start the motor and the bar can run the motor while motor 1 running we can run the motor 2 we can run the motor 2 after motor 1 has been stopped now we run the motor 2 and we start the motor and look at what's inside so this is a PLC controller so this PLC controller we control this PLC controller အဲ့မှာ input နဲ့ output เนาะအပေါ်က I2 I3 က input အောက်ကဟာတွေက output input နဲ့ output နဲ့ဆိုတော့ switch out this contactor operated so when we press the motor 1 start contactor 1 will operate and contactor 1 stop and contactor 2 operate contactor 2 stop so those controls are provided by energy အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာเนาะအပေါ်ကဝင်လာတဲ့ဟာတွေက input အောက်ကဝင်လာတဲ့ဟာတွေက output เนาะအပေါ်ကဝင်လာတဲ့အကုန်လုံးက input ဖြစ်မယ်အောက်ကเนาะထွက်သွားတာတွေက output ဖြစ်တယ်အဲ့တော့เนาะ input နဲ့ output အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့ software တွေ့တဲ့ input မှာအကုန်လုံး input ကိုထည့်ရမယ်output ဟာတွေအကုန်လုံး output ကိုထည့်ရမယ်အဲ့တော့ဒီ program မှာဆိုရင်เนาะ so that you can see this are all top are the all input connection and bottoms are the all output connection top will be the I1 I2 I3 I4 those are input bottom will be the O1 O2 O3 O4 4 output ထိပ်ပါဟာတွေဆိုတာ input bottom ကဆိုတာ output ဒါကဘာလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ program ကိုထည့်တဲ့ဟာဒီ program after I wrote the program I insert the program I transfer the program into the device by using the special cable ကွန်ပျူတာမှာ program ကိုရေးလိုက်တယ်ခုန program ရေးလိုက်တယ်ရေးပြီးအဲ့ program ကဒီ device တွေကိုနော်အထူးဆက်သွယ်တဲ့ကိရိယာနဲ့လို့ special wire နဲ့ဆက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်နော် transfer လိုက်တယ် and then you also need to connect those are wired to the input and output devices အဲ့တော့ input နဲ့ output device တွေကိုဆက်ရမယ် input ကတော့ခုနပြောတဲ့ clock တွေနော် press လုပ်တဲ့ clock တွေရှိရတယ် output ကတော့ခုန coil တွေနော်အဲ့ဒါတွေဆက်ရမယ် so inputs are there you can see that all the pressing switch and output need to contact the light and the coil output က light တွေ contactor coil တွေကိုဆက်ရမယ် so this is the how the PLC hardware unit is a connection ဒါ hardware unit ကိုဘယ်လိုဆက်တယ်ဆိုတာကိုပြတာ now you see here all the dots are I1 I2 I3 I4 and bottoms are output O1 O2 O3 O4 တော့ကတော့ I1 I2 I3 I4 bottom က output က O1 O2 O3 O4 တွေရှိနေတယ်ဒါကဘယ်လိုဆိုရင် input နဲ့ output ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကိုပြတာဖြစ်တယ်
အဲ့တော့အဲ့ဒါမှအခြေခံပြီးတော့မှเนาะ software program မှာဒါအလုပ်လုပ်တာကိုပြန်ပြီးပြမယ် now you can also see I will operate the program again. All motor are stopping. Now we run the motor. Start the motor. And water head tank low. We can run the water. And water tank high. We start the motor. And the bar can run the motor. While motor 1 running, we can run the motor 2. We can run the motor 2 after motor 1 has been stopped. Now we run the motor 2 and we start the motor. And look at what's inside. So this is a PLC controller. So the PLC controller, we control this PLC controller. So do a switch. The switch are operating. This contactor operating. So when we press the motor 1 start, contactor 1 will operate and contactor 1 stop. And contactor 2 operate, contactor 2 stop. So those controls are provided by the PLC. But the auxiliary switch is connected to the output of the contactor. ထပ်ပြီးတော့ပြန်ထပ်ကြည့်မယ်နော် All motor are stopping. Now we run the motor. Start the motor. And water head tank low. We can run the water. And water tank high. We start the motor. And the bar can run the motor. While motor 1 running, we can run the motor 2. We can run the motor 2
after motor 1 has been stopped, now we run the motor 2 and we start the motor. And look at what's inside. So this is a PLC controller. So the PLC controller, we control this PLC controller. So to switch, the switch are operating. This contactor operating. So when we press the motor 1 start, contactor 1 will operate and contactor 1 stop. And contactor 2 operate, contactor 2 stop. So those controls are provided by the PLC. But the auxiliary switch is connected to the output of the contactor. Now, အခုပြောလိုက်တာတွေနော်ဒီ motor နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုနော် operate လုပ်တယ်ဆိုတာပြောနေတာဖြစ်တယ် Now I talking about the how the motors are operating အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ program ကိုပြမယ် I will also show you the program This is a program this is a connection diagram ဒါကတော့ connection diagram နော်ဒီလိုခုနပြောတဲ့ဒီ motor တွေ clock တွေမြီးတွေကိုဆက်သွယ်တဲ့ diagram This one is a PLC or are the switch input switch in this case motor 1 start switch motor 2 start switch and also the bar switch those are the motor and also those are the motor 2 switch အပေါ်ကဟာတွေက motor 1 clock တွေအောက်က motor 2 clock တွေ Here is a this PLC hardware and a wire connection ဒါတွေက PLC hardware နဲ့ wire connection Now you can also see the L1 L2 L3 L4 those are the line အဲ့မှာရှိတဲ့ L1 L2 L3 L4 တွေကဒါမီးလုံးတွေ So those are electrical connection diagram This is the electrical connection diagram အဲ့ဒါလျှပ်စစ်နဲ့เนาะဆက်သွယ်တဲ့ပတ်လမ်းပုံ Here is a computer control program ဒါကတော့ခုန control program ဒါကခုန program เนาะခုနပြထားတဲ့ program ကိုပြန်ပြီးရေးထားတဲ့ဟာ This is the control program written on the paper That control program I already show you on the software ဒီ control program ကဒီ software ကပြပြီးပြီเนาะအဲ့ပြထားတဲ့ဒီ software မှာရှိတဲ့ control က computer control program This is the computer control program That computer control program I write on the paper and then I enter the program into the software ဒီမှာရှိတဲ့ computer control program ကပထမစာရွက်ပေါ်မှာရေးတယ်ရေးပြီးတော့မှဒီ software တွေဝင်တာဖြစ်တယ် software တွေထည့်တာဖြစ်တယ်ဟိုက all electrical control ဒါเนาะသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ classic ထိန်းချုပ်တဲ့စနစ်တွေနောက်ပြီးတော့ဒါထည့်ပြအောင်မလဲဆိုရင်เนาะဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ G and H ပဲ program เนาะ software ကိုပြမယ် G and I and H Candy and X เนาะအဲ့ဒီ software This is for the PLC This is a Candy and X software ဒါဒီ Candy and X ရဲ့ software ရဲ့เนาะ program အဲ့ Candy and X ရဲ့ software ကဒီမှာတွေ့ရမယ် This is for the Candy and X software အဲ့ hardware ခုနပြောတဲ့เนาะ Candy and X Candy and X ရဲ့ hardware နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာ So in this case we can enter the program into the
the devices ခုနပြောတဲ့ program ကိုမှเนาะဒီ device ကိုထည့်ဝင်တာ Jenny NH sort ပတ်သက်တာဒါနဲ့ပတ်သက်တော့ဒါ type of the Jenny NH category so when we transfer the program into the devices we have to select the appropriate menu appropriate devices ကိုဝယ်ထားတာတက်ထားတာဘာအမျိုးအစားလဲတက်ထားတာမူတည်ပြီးတော့မှဒီ software ကိုကွန်ပျူတာတွေကနေဒီတဲကိုထည့်တဲ့အခါမှာတက်ထားတဲ့เนาะအမျိုးအစားကိုရွေးရမယ် so this is the depending on the device that you got when you transfer the program from your computer into the device you need to select the appropriate devices အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့မှဒီ software တွေကိုဒီ hardware တွေကို program ထည့်တဲ့အခါမှာเนาะဒီဘယ်လို hardware အမျိုးအစားတွေအဲ့မှာရှိတဲ့အမျိုးအစားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအမျိုးအစားကိုတင့်တော်တဲ့အမျိုးအစားเนาะဝယ်ထားတဲ့ဟာနဲ့အမျိုးအစားနဲ့ကိုက်ညီတာကိုရွေးပြီးထည့်ရမှာဖြစ်တယ်တို့ကလည်း Candy MH hardware အဲ့ Candy MH နဲ့ပတ်သက်တဲ့ hardware တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ Candy MH ရဲ့ hardware เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာဘာရှိမလဲဆိုရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ program so you can also download that program from the hardware ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ program ကိုမှเนาะဒီ hardware ကို download လို့ရတယ် now I show you that PLC diagram simulation video ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ PLC diagram simulation video လည်းပြမယ် I will show you the PLC diagram simulation video ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะ PLC simulation diagram simulation video ကိုပြမယ် Switch S1 is and flow low ဒါနဲ့ပတ်ပြမယ် This is a circuit diagram of the this is a circuit diagram of the greenhouse effect water pumping system. Greenhouse water pumping system. In this case, S1 switch S1 control the motor 1. Switch S1 is stop button for the motor 1. S2 is a stop button for the motor 1 as well. And flow low. This is also the driving the motor 1. When the water level is low, motor 1 will be driven. Flow high. This is a stop button for the motor 1. When the water level is high, it will stop the motor 1. So the S1, S2 flow high, flow low, those are controlling the contactor 1. Contactor 1 is K1E. In the meantime, VA1 and VA2, those are can also control the motor 1 as well.
because of the VA1, VA2, depending on the outputs of water condition, they can also control the model 1. So model 1's contactor coil is K1A. This K1A is also the auxiliary contact. So the S1, S2, flow high, flow low, VR1, VB, VB1, VA1, K1A, they are controlling the model 1. So this K1A contact, also the light L1. When the model 1 is running, light L1 will be brightened. And also here will be in the meantime, K1A contactor also control the VA coil. So this is the VA1, VA2 contactors are the controlled by the VA coil. In the meantime, K1 is normally closed contact is controlling the light L2. This means that when the model 1 is stopped, so light L2 will be coming out. So this is for the light L1. In the meantime, this is for the light L2. But this part is a light L1. This is the light L2. So light L2 connection are the K1 contactor normally closed, VA contactor, VA coil, S4 contactor. S4 contactor is a stop button for the model 2, and S3 button is the stop button for the model 2. In this case, model 2 cannot start unless model 1 is stopped. So this K1 is contact, normally closed contact, is open while the model 1 is running. So in this case, you cannot start the model 2. When the model 1 is stopped, the K1 contact will be closed and then you can start the model 2. So this model 2 is, I also put the timer late, but the timer function not clearly working because of the simulation program. So, but the inaccurate relay timer system, it can be working. So, in this case, when the model 2 is running, light L3 will be coming out. When the model 2 is stopped, light L4 will be coming out. Those are the arrangement of the ladder diagram for the control system. Now I simulate it. Simulate, run. So at the beginning, you can see the light L2, light L4 will be bright. Light L2 is indicate the model 1 is stopped. Light L4 indicate that model 2 is stopped. So this is the first saturation. Okay, now you press the S1. By pressing the S1, you can see the light L1 will be coming out. It means model 1 is now running, but the model 2 has not run. So therefore the light L4 is bright. In the meantime, you stop the model 1 by pressing the S2. So model 1 stop it. So the light L2 will be coming out. You can also start the model 1 by flow low. When you press the flow low, you can see the light L1 coming out. This means model 1 is running. You can stop the model 1 by pressing the flow high. By pressing the flow high, you can see the light L2 is coming out. This means the model 1 is stopped. But the model 2 is still stopped because of you can see the light L4. Light L4 is still coming out. So this is for the model 1 portion. Okay, if you want to start the model 2, in this case, while model 1 is running, although you press S3, model 2 cannot start. So you have to stop the model 1. By pressing S2, model 1 stop it. So the model 1 stop it, and then you can press the S3. So the light L2 will be coming out. So model 2 is running. When you press S4, model 2 will be stopped. In this case, light L4 is coming out. So this is the ways we simulate the programmable relay system. So that programmable relay system need to be transferred to the accurate control system. In this case, you have to make sure that all the input and output terminal have to be properly wired up. အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကเนาะဒါ input နဲ့ output เนาะ control program เนี่ยဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာเนาะဒီနေ့သင်သွားတဲ့သင်ခန်းစာเนาะပြန်ပြီးတော့
summarize လုပ်တယ်ဆိုရင် programmable logic controller အကြောင်းသင်တာဖြစ်တယ်နော် programmable logic controller နဲ့ဘယ်လိုနော် computer control လုပ်တယ်ဆိုတာကိုသင်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆက်လာရင်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကနော်ဒီ computer program တူစမယ်ဆိုရင်ကိုအလုပ်လုပ်မဲ့နော်အစီအစဉ်ကိုအရင်ဆုံးရေးဆွဲရမယ်ဘာကိုလိုချင်လဲနော် specification ရေးရမှာပေါ့အလုပ်ဝက် specification ရေးဖို့လိုတယ်အလုပ် specification ဘယ်လို motor တွေဘယ်လို run မယ်ပြုမယ်ဆိုတာ specification ရေးရမယ်ရေးပြီးတော့မှအဲ့ specification နဲ့ကိုက်ညီတဲ့နော်ဒီ control diagram electrical diagram ဆွဲရမယ်အဲ့ဒီ electrical diagram ဆွဲပြီးတော့မှခုနပြောတဲ့ computer program တွေကိုဆွဲမယ်အဲ့ဒါ computer program မှာဒီ Gendiza NH program ကိုရေးဆွဲမဲ့ program ကိုရေးဆွဲရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ program ရေးပြီးတော့မှဒီ program ကိုပထမဆုံး simulate လုပ်ပြီး simulate okay တယ်ဆိုရင်ဒါကိုဆက်ရမယ်ဆက်တဲ့အခါမှာဝါရိုးတွေဘယ်လိုဆက်တယ်ဆိုတာတော့ခုနနော်ဒီတရုပ်ပြတဲ့ video မှာကြည့်ရမှာဖြစ်တယ် Now I have the want to run the motor so I will summarize so before you start this job in this case you need a specification what function you want you have to write down the function those function need to be transferred to the appropriate controls diagram so we use the electrical controls circuit and we can deploy that diagram so based on those electrical control we can write this computer program in this case depending on what device you use depending on the kind of the PLCs hardware you are utilizing you have to download the appropriate software from the internet or the company website then we write the program after you write the program you have to test the simulation and simulation okay then we transfer the computer program into the device then we can wire up so wire up I will show you in the video how the wire have to be connected then we can run the program so this is the ways how the programmable logic controller is working and how we develop the control program and how we simulate and how we operate with the computer program ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီလိုเนาะဒီစစရင်ကဒီ computer program လုပ်ရမယ်လုပ်တဲ့အခါမှာကိုဘယ်အလုပ်လုပ်ချင်တယ်လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက် specification ရေးရမယ်ရေးပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်တဲ့ control diagram ဆွဲရမယ်ဆွဲပြီးတော့မှအဲ့ control diagram ကိုမူတည်ပြီးတော့ကိုတက်ချင်တဲ့ဒီ PLC hardware device နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ program ကိုကရယူရမယ်ရယူပြီးအဲ့ဒါကိုရေးရမယ်ရေးပြီးတော့ simulate လုပ်ရမယ်လုပ်တဲ့အခါမှာ okay ပြီဆိုရင်เนาะအဲ့ဒါကိုเนาะဒီအဲ့ program ကိုဒီထဲကိုထည့်ရမယ်ထည့်ပြီးတော့မှเนาะခုနပြောတဲ့ clock တွေကို wire ဆက်ပြီးတော့ control program ကိုလုပ်တာဖြစ်တယ် so tonight is how I we develop the control program and electrical control how we write the programmable logic controller this is for tonight lesson